So next electric field we are going to measure for point charge and dipole. We know that electric field due to point charge E equal to electrostatic force per unit test charge, correct? So if you have a point charge plus Q here, this is called source charge, okay, source charge. If you want to find electric field at some particular distance R, okay, so in this point we have to keep a one unit test charge. This unit test charge we are considering Q naught. The properties of this unit test charge is the magnitude of this test charge must be unit and this must be very smaller than this source charge. Then only there will not be any disturbance due to this test charge to the source charge, okay. And this unit test charge must be always positive, okay. So due to this positive source charge, the electric field E equal to electrostatic force of attraction between these two charges, Coulomb force, divided by the test charge Q naught. And if you substitute this one K Q naught by R square into this test charge Q naught. If you cancel this test charge, you will get electrostatic field K Q by R square. This is just magnitude of electric field, okay, and this can be write as 1 by 4 pi epsilon naught R square or Q by 4 pi epsilon naught R square. This is electric field in magnitude, okay. If we write in vector form, this electric field vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into R cap, okay, because electric field is a vector quantity and mostly the electric field direction is along the electrostatic force direction, okay. So this is the formula for electric field due to one point source charge, okay. Next we are going to find what is electric field due to electric dipole, okay, because we know that electric charges are two, one is positive and negative. These two charges makes the electric dipole. This combination of two charges makes the electric dipole, okay. And we are going to find what is electric field due to this electric dipole. Before that, first we will define what is electric dipole, okay. So very simple, electric dipole, this is very important concept, okay. Electric dipole, simply we can define, this is the pair of equal and opposite charges. Electric dipole is the pair of equal and opposite charges separated by very small distance is called the electric dipole. திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க, pair of equal and opposite charges, ரெண்டு சமமான எதிரெதிரான charges, okay, plus q minus q. See, this is minus q and this is plus q. The magnitude wise both charges are equal but they are opposite sense, okay. If they are separated by very small distance, so center of the field is O, very small distance means this is L and this is L, so that small distance is 2L. This structure, this combination of field is called the electric dipole field, okay. So this combination is called electric dipole and this electric dipole produces field that is called electric dipole field, okay. Again திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க, electric dipole is nothing but a pair of equal and opposite charges separated by very small distance. This is called electric dipole. This electric dipole produces field, thus that field is called electric dipole field, and this dipole field is measured by electric dipole moment. We are representing
electric dipole moment, which is a vector quantity. This is nothing but the product of either charge into distance between the two charges. It's very important. Don't remember always 2L. எப்போமே 2L னு remember பண்ணிக்காதீங்க. Electric dipole moment na product of either charge, because both are same, correct? Product of either charge into distance between two charges. ஏன் இதை தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, sometime the distance between two charges சிம்பிளாக டின்னு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில், சிம்பிளாக ஏதாவது எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை 2x 2dன்னு எடுத்திங்கன்னா தப்பாயிடும். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டோடைய டெஃபினிஷன் P equal to product of either charges into distance between the two charges 2L. Okay, so into some vector I cap. Okay, why I cap? Because electric dipole moment is a vector quantity. Electric dipole moment is vector quantity. And one more important point, the direction of dipole moment is always from negative charge to positive charge. Okay, so this is the dipole moment direction. So remember this one. And we know that the direction of electric field எப்படி இருக்கும்? Direction of electric field ஓட direction எப்போவுமே positive to negative charge இருக்கும். And இங்கே direction of dipole moment எப்போவுமே எப்படி இருக்கும்? negative charge to positive charge. ஸோ இது சிம்பிளான பாயிண்ட்டு ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சம் கொஸ்டின்ஸ் நீட் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் இந்த டைரெக்ஷன்ஸை வச்சே சம் ஆப்ஷன்ஸை ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் த எலக்ட்ரிக் டைபோல் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் த SI யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல்? ஓகே, electric dipole SI யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, நம்ம ஃபார்முலா என்ன? P equal to 2QL, கரெக்டா? So we know that Q is the coulomb and L is meter. So the SI unit is coulomb meter. Okay, this is one way of possible question for the NEET. And second way of possible question பாருங்க, they may ask you to find what is the dimension of electric dipole. Okay, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது dimension of electric dipole? So dimension of electric dipole is nothing but what? Dimension of charge into dimension of length, correct? நமக்கு தெரியும் dimension of length ன்றது fundamental quantity, இதோடைய dimension capital L. பட் charge is not a fundamental, correct? அப்போ சார்ஜை நம்ம ஃபண்டமெண்டலில் எழுதுனா தான் நம்மளால் ஈஸியாக டைமென்ஷன் எழுத முடியும். அதுக்கு பாருங்கள் சிம்பிள் ஐடியா. வி நோ தட் கரண்ட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. கரண்ட்டோடைய டைமென்ஷன் என்னது? ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சம்டைம் கேபிட்டல் I யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ சார்ஜை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் எப்படி எழுதலாம்? நமக்கு தெரியல ஃபார்முலா. கரண்ட் I ஈக்குவல் டு Q/T. ஸோ இதிலிருந்து சார்ஜ் Q ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம்? I இன்ட்டு Tன்னு எழுதலாமா? அப்போது டைமென்ஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டைமென்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் என்ன? ஆம்பியர். டைம் ஆல்சோ ஃபண்டமெண்டல். அப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் T என்ன? கேபிட்டல் T, கரெக்டாக? இப்போ இது அப்படி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது? டைமென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டு which is equal to dimension of charge into L. So m⁴ L T into A. This is the dimension of dipole moment. Okay, so this is the possibility of questions from electric dipole. So this is the electric field due to point charge. This is the electric dipole na enna, அதோடைய dipole produce field as அதை நம்ம dipole moment வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம், which is a vector quantity used to find the strength of electric dipole. Okay, strength of electric dipole defined by the magnitude of charges and separation of charges. Okay, that strength can be measured by electric
dipole moment. ஓகேங்களா. next the direction of dipole moment is very important. எப்பவுமே negative charges to positive charges. இப்போ இந்த இடத்துல direction of dipole moment பார்த்தீங்கன்னா negative to positive தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. this is very important, and this electric dipole moment is always opposite to the electric field. this is, and another possibly way of question பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு SI யூனிட் என்னன்னு கேட்கலாம். மோஸ்ட்லி CGS கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. SI யூனிட், அடுத்து what is the dimension of electric dipole moment. okay, so இதுதான் possibilities of questions.